Hello, my dear students. Welcome to Takshar Academy. So, in the previous classes, we have studied about the one of the most important concept of ecology with respect to the ecosystem, that is a organism and a population. In that concept, we have studied about majorly how the population will be interaction will be conducted based on the different types of interactions and what are the different population attributes will be present and different types of the growth models related to the population. Okay, and today we are discussing about the next important chapter of the ecology, that is ecosystem. Within this chapter we are studying about types of ecosystem. The variety of ecosystem will be present, how the organisms which are interacted with the environment. The majorly we are studying about the pond ecosystem, availability of organism, levels of organisms, and formation of different variety of nutrients with the food preparation, and majorly the four component of an ecosystem, that is productivity, the flow of energy, decomposition, and based on the nutrient cycle also. Okay. And the next concept will be a different types of ecological pyramids based on the number biomass with respect to the flow of energy. Okay na? And we'll coming to the definition about the ecosystem. ಏನಿದು ecosystem ಅಂತಂದ್ರೆ meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ just an ecosystem is a functional unit of nature. Without ecosystem there is no any kind of nature. Just ಈಗ ನಾವು example fish ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a need of a specific unit. That a specific unit ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ that is an ecosystem ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. And this is the site of the living organisms, they have interact to each other and also with that respect to the physical environment. So that is we can call ecosystem, the functional unit of nature, and all the living organisms they have to interact to each other with respect to the some kind of physical environment also, that is we can call ecosystem. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, and the fish will be interacted with the different types of organisms. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ with some kind of physical environment like related to the temperature ಇಲ್ಲಿ, air ಇಲ್ಲಿ, availability of water ಇಲ್ಲಿ, all the things they have to interact and they have to normally living and the functional unit. So that is we can call ecosystem anta kariti, the interaction between the living along with a abiotic factor with respect to the biotic nature. So that is we can call ecosystem. Okay, and within that ecosystem there is a variety of ecosystem will be present on worldwide. The complete earth they will be made up of many type of an ecosystems. The majorly the first important one, if you take an example of terrestrial ecosystem will be present. The first important one now terrestrial ecosystem ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. So that a terrestrial ecosystem include of forest ಇದೆ, that is also an ecosystem. Grassland also available, that is also another type of an ecosystem. And desert ecosystem also be present. So these are the examples of terrestrial mode of ecosystem. Okay, and we're coming to the aquatic ecosystem. So second one now aquatic ecosystems anta tagondre the examples of availability of ponds will be present, and again there is a lake, some kind of wetlands, river along with the estuaries.
ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರಿವರ್, ಎಚುರೀಸ್, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ aquatic media, that is nothing but a ecosystem. Okay na. And the third major important branch, the ecosystem, it is made by the human being, artificially create ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ important ecosystem, that is a man made ecosystem. That is also one important ecosystem. Example, availability of crop fields. Again now crop fields ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, that is also one important ecosystem created by a human being. And well, coming to the aquarium ಏನಿದೆ, so aquarium ಅಲ್ಲಿ variety of species and different plant along with the organisms will be present, that is a man made ecosystem. So ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ related to the human being, man made ecosystem ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is we can call a variety of types of ecosystem will be available in complete earth. Okay na. And basically what is the function and structure of ecosystem, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ecosystem ಅಂದ್ರೆ what is the function and why there is a necessary, and what is the exact functions of ecosystem, ಏನ್ functions ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ important ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, either aquatic or there is a terrestrial or man made, all they will be belong to the single ecosystem, that is we can call global ecosystem. ಎಂಟೈರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. And in an ecosystem, some kind of biotic along with the abiotic component, they have to interact and functions as a unit. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್. ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. With the interaction of biotic and abiotic, and it is creating a functional unit. Okay na? So that is we can call ecosystem. And basically the vertical distribution of different species occupying the different level, that is we can call stratification. Word stratification and the meaning, the arrangement of the species with the different species in a vertical manner based on the at different levels occupying the level of species. So that is a stratification will be conducted. For example, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, for example ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the trees will be occupied the at top level, that is a top layer. And if you take a shrubs will be a second important category, and herbs will be available. Finally we can get a bottom level of grassland ecosystem, that is a grasses will be bottom layer. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, herbs level of shrubs level along with a some kind of a median level, and again there is a conifer level with respect to the emergent level. So these are the many type of the stratification according to the occupying the space with respect to the species. ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ದಿ different types of living organism, that is we have to call stratification ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. And we're coming to the one important example of a pond. If you take a one example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, what is the function and structural unit ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, majorly if you take a ponds anta tagondre, the pond totally belong to the aquatic nature of ecosystem. Totally they will be belong aquatic nature. So illi the pond is a completely related to the shallow, simple, self sustainable water body, and that can be exhibit all basic components of an ecosystem. ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾಲೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ.
self-sustainable water body, and they have to exhibit basic component of ecosystem. Some basic component present ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಏನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, and soil also be deposited, that is a soil availability. Abiotic factor 2 available, water availability ಇದೆ, soil availability ಇದೆ. Climatic conditions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ with respect to the biosphere ಅಂತ ಬಂದಾಗ solar input ಇದೆ, cycle of some kind of temperature variations ಇದೆ, and the duration changes, day length variation changes also be available. So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ ಡೇ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದು ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ with a use of energy source, that is autotrophs. And heterotrophs anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. They will be completely depending upon the other organisms for their food purpose, so that is we can call heterotrophs. But ಇಲ್ಲಿ the pond ecosystem have autotrophs component. Example ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ autotrophs ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಾಗ phytoplanktons ಇದಾವೆ, lower category of plant system, and some quantity of algae will be available. So alga will be present, floating along with a submerged with a marginal plants also be available. Floating ide, submerged ide, with respect to the marginal plants also available, that is related to the autotrophic component. So ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ the consumers also be present. Consumers andre meaning that is heterotrophs. They are completely depending for the food for the other organism. Consumers alli the zooplanktons will be available, lowest kind of organisms. Free swimming and bottom dwelling forms will be present. Adralli fish irbodu, smaller organisms irbodu, highly developed organisms irbodu. So they are completely related to the consumers anta ಕರೀತೀವಿ. So that is belong to the level 2 consumer. And we'll coming to the third one, that is a decomposers will be present. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ decomposers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ the example of fungi will be available, bacteria also be available, and flagellates will be available. At the complete pond ecosystem they have fungi irutte, bacteria irutte, microorganisms irutte, and flagellated organisms also be available. Many types of microorganisms will be present in a pond ecosystem. So these organisms all they will be belong to the decomposers. So avella belong irtakkanta most important point ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್, they are belong to the decomposers. ಎಲ್ಲವೂ belong ಇರೋದು decomposers ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ major component of a pond: abiotic, climatic, autotroph, consumer, decomposers. Okay, and we'll coming to the what is the function, ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ aquatic pond ecosystem ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the pond ecosystem they have performs the simple kind of functional activity. ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, they have involved in the convert inorganic into a organic material using a solar radiant energy. Inorganic substance ಏನೇನಿದೆ ಆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು create.
That is a major function of aquatic with a autotroph. And heterotrophs ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ that have involved in the consumption of autotrophs. Autotrophs ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಫ್ ಎ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ರೀಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ a decomposer function. So these are the three important functions. One will be a autotrophs involvement in the converting the organic into a inorganic substance into a organic with a utilization of solar energy, one point. And decomposition, that is a completely conversion of dead and decay matter into a utilizable form for the autotrophs. Heterotrophs consumption for the autotrophs. So isto pond ecosystem anta tagondre like what are the components ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು with respect to the organism. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ interaction with abiotic and biotic factors will be completely involved in the abiotic with a biotic of pond ecosystem. Okay na? So this is the ecosystem related to the example number 1, pond ecosystem. Okay, and we're coming to the next concept. What are the major important components of an ecosystem? ಒಂದು ecosystem run ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ what are the need, ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. That is a requirement of decomposers. Okay, and the third one will be a flow of energy. Utilization of energy and flow of energy from one level to another level, that is also very very important. The cyclical changes, that is a nutrient cycle also be required. Okay, but our according to the new syllabus there is no any kind of requirement of nutrient cycle. Okay na? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ವಿಥೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಥೌಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಥೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Without converting the reusing the nutrients, and the cycle will not undergo the changes. So isto a very very and most important point for the structure and functions of a basic component of an ecosystem. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನಿದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, and how many types of productivity will be conducted in an organisms. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the solar energy is a basic requirement of an ecosystem to functions along with a sustain. Productivity and the meaning is it is a process of production of a food or preparation of food, synthesis of energy or synthesis of some kind of nutrient substance, that is we can call productivity. Okay, and the first and foremost component required for the productivity
ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವ್ದಂತ ಅರ್ಥ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, and the amount of biomass or the organic matter produced per a unit area over a time period by the plant during the mechanism of photosynthesis, that is we can call primary productivity. ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅನ್ನೋದು. ಏನಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. And the plant have production of a mass, biomass na production ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 day ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. The any kind of producer, that is a autotrophs, they have capacity to produce some amount or a mass of organic matter at a unit time with a unit area, that is we can call primary productivity. Okay na. And ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದೀನಿ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಥವಾ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ that divided into a gross primary productivity and there is a net primary productivity. ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ we have to split up into a 2 component. ಎರಡು ತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ 2 types. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ GPP ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ GPP, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, it is the rate of production of organic matter during the photosynthesis. How much amount of organic matter they will be produced during the time of a photosynthesis, that is we can call gross primary. So primary productivity ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ GPP. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ GPP ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, GPP. ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು GPP ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 100 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ NPP. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು NP. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ available biomass for the consumption of to the heterotrophs. Example ಅದರಲ್ಲಿ herbivores consumption ಮಾಡುತ್ತೆ and decomposers ಕೂಡ they have to consume. So that is we have to call NPP, that is a gross primary productivity minus that is a respiration losses or ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ word. So that is we can call the net primary productivity. ಈಗ NPP ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ GPP ಮೈನಸ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ NP. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And remaining estapa ಅಂತಂದ್ರೆ the NPP availability will be a net primary productivity only 80 gram will be available. So just availability ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 80 grams availability presence ಇದೆ. So that is we can call net primary productivity. So ಎರಡು ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು GPP the amount of biomass ಅಥವಾ rate of production of organic matter during the photosynthesis, that is a GPP. And utilization of considerable amount for the respiration, that is NPP. And that biomass ಏನಿದೆಯಲ್ಲ available biomass, that is NPP. ಎರಡು word most and should have to learn. Okay. And well coming to the that is completely related to the primary productivity. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ related ಯಾವುದಕ್ಕೆ primary category. And well coming to the secondary productivity ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ word ಇಲ್ಲಿ it is the rate of formation of a new organic matter by the consumers. New organic matter by the consumers. That is primary productivity varies in a different ecosystem because of depends upon the different factors. But ಇಲ್ಲಿ secondary productivity ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ದಾಗ ಒನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನದರ್ ಕೆಟಗರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನಿದೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್, ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ primary productivity differ according to the ecosystem ಅಂತ ತಗೋ.
And the last one, the most important one, to the amount of photosynthetic capacity. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫುಡ್ ಆಗಿ, the activity will be more or less. It can decide the factor for the high rich productivity along with the low formation of productivity. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ GPP ಬೇರೆ and along with the NPP ಬೇರೆ, okay. And the secondary productivity, it is totally different, and factors for the primary productivity ಕೂಡ important, okay. And the last one will be the commonly the annual net primary productivity. The just net primary productivity of a whole biosphere ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್. 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫರ್ ಆನಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದಿ 70% ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಓನ್ಲಿ 55 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 70% ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ 55 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಓಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ 55 billion tons will be available. So 55 billion tons availability with respect to the ocean ಅಲ್ಲಿ with a per annual ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ surface area ಅಂತ ಬಂದಾಗ 70% they are covered. Okay, so this is nothing but the part number 1, the concept of productivity. The productivity and the meaning with respect to the how there is a mechanism should be conducted. Okay, and we're coming to the second important branch, decomposition anta ide word. So idenidu decomposition andre meaning, dead and decay materials enagutte again they are recycled. How they will be conduction of decomposition, why there is a necessary, yake necessity ide, how there is a process will be conducted ಅನ್ನೋದು important. So ಇಲ್ಲಿ it is a process of breakdown of a complex organic matter by the decomposers into a inorganic substance like carbon dioxide, water, nutrients. ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ with the use of a decomposers, microorganisms, bacteria, fungi ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ inorganic substance, organic converted into inorganic, that is considered the decomposition. And during that composition of decomposition ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that is a need of a large of oxygen requirement for the process. Maximum quantity ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, oxygen will be very high requirement during the time of decomposition.
And the first primitively, the raw material for the decomposition we can call detritus. Detritus under meaning, example, dead and decay of some kind of animal body parts along with the plant body. That is a raw material for the decomposition. That is nothing but a detritus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಏನೇನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ conduction of conversion into a organic into inorganic. Okay, and these decomposition, it is conducted in a many steps. Within that, majorly we have to take example step number 1, fragmentation process, leaching process, catabolism, humification, mineralization. So totally 5 different steps. Load now new death organism and gradually increases size and completely rupture and gradually they have to disappear because of they are undergoing degrading. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, mineralizations also be available. Is indicate that breakdown of detritus into a smaller particle with a organisms detrivorous organisms. Example, ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಅರ್ಥವಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್. ಅದನ್ನ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ larger particles of detritus into a smaller particle with the use of detrivorous organisms, that is we can call fragmentation. Example ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, earthworm is a most important example. Okay now, and we're coming to the step number 2, leaching. The water soluble inorganic nutrients go down into the soil origin and they have to precipitate an unavailable salts. So leaching ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೀಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ and they have to undergo the precipitation as a unavailable salts. ಅದೇನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಲೀಚಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಿ soil origin and they will be precipitate and unavailable salts will be formed. That is we can call leaching. So simple ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್, a degradation of detritus into a simpler and inorganic substance by a bacterial and fungal enzyme. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಡೆಟ್ರಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ, ಫಂಗಸ್ ಇಂದ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಡೆಟ್ರಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೀಚಿಂಗ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, all the three process it will be continuously form, meaning simultaneously there is occurrence. Fragmentation ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ the mineral salt enter ಆಗುತ್ತೆ and they have to formation of an organic material. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ a catabolic, leaching and fragmentation. And while coming to the humification, the accumulation of some kind of humus, meaning the dark amorphous substance that is after the converting of decomposition,
the formation of humus accumulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ within the soil. And these humus is resistance to the microbial action, and so that decomposes very slowly and being colloidal in nature and serves as a reservoir for the nutrients. ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂದ, ಲೀಚಿಂಗ್ ಇಂದ, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ that is resistance to the microbial activity, one part, with a being colloidal nature, serves as a basically ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ reservoir for the nutrient. ಸ್ಲೋ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So that is humus undergo the decomposition, that is a humification ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, deposition of humus ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. After the catabolism we have to observe the humification mechanism. Okay na? And we'll coming to the last step, mineralization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು word. So the mineralizations ಅಂತ ಬಂದಾಗ word, it is an release of inorganic nutrient due to the degradation of a humus of some microbes. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, with activity of some kind of microorganisms, some kind of microorganisms ಇಂದ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಿನರಲೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನರಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ decomposition. Okay na? So this is the fifth step related to the decomposition. So the first one will be the steps breakdown of detritus into smaller particle, and there is inorganic go into the deposited into the available salts in a soil, breakdown or degradation enzyme fungus, and formation of humus. The humus will be release of inorganic microbial activity, mineralization. So this is the same complete degradation material with a diagrammatic representation of decomposition cycle. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, and they will be enter into the organic soil, convert ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. And inorganic substance again they will be enter into the direct composition, and again there is a complete growth and development of plant will be occurs. So ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the chemical composition basically that is indicate for the detritus. The decomposition is a slow in a detritus, rich in a lignin and chitin. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಕೈಟಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And if there will be a rich amount of nitrogens ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, along with a water soluble sugars ಅಂತ presence ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the rate of decomposition become very high speed. Less ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ meaning lignin chitin substance very quick along with the speed rate of degradation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is a nitrogen and sugar ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಇದು chemical composition need for the detritus, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು, ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನರೋಬಿಯಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್.
ಸೊ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎನೋರೋಬಿಯಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದೇ ಹಾವ್ ಇನಿಬಿಟ್ ದಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So these are the two important factors which is required for the mechanism of a decomposition. One will be chemical composition, climatic factor will be required. Okay, na? So this is all about the first, second important part for the 5 marks question. Write a note on decomposition. You have to explain the 5 steps with a factor influencing the decomposition mechanism. Okay, na? So this is the decomposition concept. In the next class, we will go for the next important basic component of an ecosystem. Okay, thank you.